Hi and welcome to Transplantation Immunology. Here we are dealing with the topics transplantation, antigens, various organ transplantation, and xenotransplantation. So, what is transplantation? It's the implantation of a tissue from one individual to another. The implanted tissue or transplant is called a graft. It can be cell, tissue, or an organ. The donor is the animal from which the graft is taken. Host or the recipient is the animal in which the graft is placed. The study of the response of immune system when a graft is implanted is called as transplantation immunology. Now there are different kinds of grafts. They are autograft. Autograft is a graft which is taken from the same individual and is placed in the same individual. So tissue is removed from an individual and placed from one place to another place in the same individual. This is done in the case of plastic surgery or orthopedic surgery or in hair transplantation. Next is, here there will be no immune response generated because the antigens match or they recognize the autographed antigen as self-antigen. So no immune response is created. So that is the importance of autograft. Then there is syngraft or isograft. This takes place between two genetically identical individuals of the same species, between two identical twins, as an example, or between the inbred strains of the same species. So here also the antigens will be similar, so there will be no graft rejection. In case of allograft, it will be different. It will be between different members of the same species, like the kidney transplantation, heart, lung transplantation. Here, the antigens will be different. Hence, the immune response will be elicited and the graft can get rejected. In xenograft, it is the transfer of tissues between two different species like monkey to man, pig to man, etc. This there will be histocompatibility antigen will be different, so the graft can get rejected in this case. Now, what is graft acceptance and graft rejection? When a graft tissue, once after transplantation, remains live, it is said to be accepted. And the process is called graft acceptance. This is because the antigens of the host and graft are identical and there is no immune response. Graft acceptance is due to the presence of similar type of antigens. Graft rejections. When the graft tissue dies, graft is said to be rejected. And this process is called graft rejection because the antigens of the graft of host and the graft are different and an immune response is produced leading to the death of the graft tissue. There are two kinds of graft rejection, host versus graft rejection and graft versus host rejection. If the implanted tissue antigen induces a response in the recipient, it gives rise to host versus graft rejection. Implanted tissue induces an immune response. That is host versus graft rejection. If the tissue antigens of the host induces an immune response, it gives rise to graft versus host reaction. This occurs when the implanted tissue is a bone marrow containing lymphocyte. Host versus graft rejection is produced by graft tissue antigens inducing a immune response called HVG. Now there is allograft rejection. Allograft rejection എന്ന് പറഞ്ഞാല് allograft എന്ന് പറഞ്ഞാല് tissue taken from two genetically distinct members of the same species ആണ്. So the types of allograft rejection is that there is acute rejection. That is acute graft rejection എന്ന് പറയും. Early acute rejection എന്ന് പറയുന്നത് T cell mediated ആണ്. Late acute rejection എന്ന് പറയുന്നത് it is due to antibody related rejection. പിന്നെ hyper acute rejection. It is very quick rejection. That is within seconds this will get rejected because already existing antibodies in the serum will act as helping that is will cause the rejection of the graft.
പിന്നെയുള്ളത് ഇൻസീഡിയസ് റിജക്ഷൻ. അത് സീക്രട്ട് റിജക്ഷൻ ആണ്. ഇവിടെ ഇമ്മ്യൂൺ കോംപ്ലക്സസ് ഈ ടിഷ്യൂവിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് ലീഡ് ടു സീക്രട്ട് റിജക്ഷൻ. മെക്കാനിസം ഓഫ് റിജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഗ്രാഫ്റ്റും ലിംഫോസൈറ്റും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വേണം. വാസ്കുലറൈസേഷൻ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്താണ് പെട്ടെന്ന് ഈ കോണ്ടാക്ട് പെട്ടെന്ന് ആവുന്നത്. അത് ഓർഗനിൽ പെട്ടെന്നാവും, സ്കിന്നിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ എടുക്കും. രണ്ടാമത്തത് ഈ ലിംഫോകൈൻസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവുമ്പോൾ, ലിംഫോസൈറ്റ്സിന്റെ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ ലിംഫോകൈൻസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവും, അത് ടി സെല്ലിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. ടി സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ആക്ടിവേഷൻ സൈറ്റോടോക്സിക് ടി സെൽസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ഗ്രാഫ്റ്റ് റിജക്ഷൻ. അത് ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് റിജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തിൻ 5 days 12 days തന്നെ അത് റിജക്ഷൻ കഴിയും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് T cells which are sensitized. Macrophages are sensitized in the first 3 days. Fifth day ആകുമ്പോൾ T cells, macrophages, plasma cells invade the graft, inflammation തുടങ്ങും. Endothelial lining of the blood vessels will be damaged and will cause necrosis. And the graft will get rejected in the 12th day. It is similar to pre-immune response. It is brought about by cell-mediated or sensitized T cells. Second set of rejection എന്ന് പറയുന്നത് when the graft is implanted in the tissue, in the tissue is implanted in an animal. This will get rejected in an accelerated fashion within 6 days. This is due to antibody mediated response. Here B cells are mostly involved. ഗ്രാഫ്റ്റിന് സഫീഷ്യന്റ് ടൈം പോലും കിട്ടില്ല വാസ്കുലറൈസേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്രാഫ്റ്റ് റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ്റ്റ് വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ വൈറ്റ് ഗ്രാഫ്റ്റ് റിജക്ഷൻ എന്നും ഇതിനെ പറയും. പിന്നെ സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് സൈറ്റോടോക്സിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അടുത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് ആന്റിജൻ പ്രസന്റിങ് സെൽസ്. അത് ഗ്രാഫ്റ്റിന്റെ ആന്റിജൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്നു. This will be taken to the T helper cells and cytotoxic T cells. The T helper cells will produce interleukins and gamma interferons. They will activate the macrophages and cause lysis of the graft. Antibody mediated cytotoxic reactions are next step. This leads to second set rejection or white graft rejection. Antibody mediated graft rejection is brought about by the complement system. Natural killer cells will kill the graft cells. Macrophages will kill the graft cells. Phagocytes will start phagocytizing the graft cells. So these are all, then also it will create inflammatory responses. ഇതൊക്കെ റിജക്ഷന്റെ കാരണമാണ്. ഗ്രാഫ്റ്റ് വേഴ്സസ് ഹോസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫ്റ്റ് must remain inside the host, should have immunocompetent T cells, and the graft tissue produces an immune response against the host antigens. This is graft versus host reaction. In this, lymphocytes are activated. They'll accumulate in the host cells in the primary lymphoid organs, and it will start activating, it will start producing lymphokines. It will activate the T cell, then activate the B cells, and it will start reacting against self antigen and damage the host cell. The symptoms are skin rash, emaciation, retarded growth, diarrhea, hepatomegaly, splenomegaly, damage to bile ducts. This leads to immunosuppressions and anemic conditions. How to prevent graft rejection? We have to check the blood group. Cytotoxic antibody testing must be done. Tissue matching must be done. You should use immunosuppressive drugs. And total lymphoid irradiation can also be done, and use of suitable grafts like corneal grafts, grafts of cartilage. They will not be rejected. Then immunosuppression. Immunosuppression done by surgical ablation of the thymus, spleen, limbs. Total lymphoid irradiation, the bone marrow is shielded, and the irradiation is done on the lymphoid tissue, and it is not applicable to humans. പിന്നെ immunosuppressive drugs use ചെയ്യുക. Antimitotic drugs which are toxic to bone marrow are used, but it should be used with extreme caution. Organ transplantations.
Organ transplantation എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ organ transplantation മെയിൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് it is discrimination of the self and non-self. Then xenografts are taken from different species and introduced into human beings. That is called as xenotransplantation and transplantation of the organs from another species to human beings. Here the factors are whenever a clinical situation arises of there is a demand for transplantation. We need to check the availability of tissues, but the difficulty in performing transplantation in the post-care, that is in caring the post-transplantation patients are difficult. Specific factors that hinder the acceptance of particular transplantations are very important factors. We should check the histocompatibility. In this kidney transplantation ആണ് common ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Diabetes വരുമ്പോൾ, nephritis വരുമ്പോൾ kidney damaged ആവുന്നു. So we need a kidney transplantation. This is normally obtained from a cadaver or living volunteer or relative, and is comparatively simple compared to heart or lung transplantation, but we need to check the blood matching and histocompatibility. Detailed tissue typing must be done because to note that there is no antibodies on the patient. And the problems are short supply of organs and increased number of sensitized recipients. One or two times the rejections നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ there will be difficulty for match. കറക്റ്റ് മാച്ച് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളും ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യതകളും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. പിന്നെ ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ. കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ആണ് ബോൺ മാരോ. അത് ലിവിംഗ് സെൽസ് നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ബൈ നീഡിൽ. ആൻഡ് ഹിയർ ദ പേഷ്യൻസ് recipients are immunologically suppressed before grafting. We need to check the blood matching and antigens. Heart transplantation, it's more HLA matching must be done. Heart lung machine is needed for this. Donor's heart must be maintained so that when it is introduced into a recipient, it should start beating. First heart transplantation was done by Christian Barnard in 1964. The problems here is we need to get accident victims brain dead, but with good circulatory function. Must be the supply of the organ is limited. Then there is a possibility of atherosclerosis developing in the implanted organ. Then lung transplantation ചെയ്യുന്നത് cystic fibrosis or acute damage to lungs ആ സമയത്താണ്. ഇത് ലങ്ങിന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ lung transplantation ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ liver transplantation നടക്കുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് കണ്ടീഷനോ ആൽക്കഹോളിസം വഴി ലിവർ ഡാമേജ്ഡ് ആവുമ്പം ഡീറ്റെയിൽ ടിഷ്യൂ ടൈപ്പിങ്ങും മാച്ചിങ്ങും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വി നോമിനേറ്റ് ഡ്യൂ ദ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ. പക്ഷെ മറ്റ് ഒരു ഗ്രാഫ്റ്റ് വേഴ്സസ് ഹോസ്റ്റ് ഡിസീസ് വളരെ കുറവായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ ആന്റിബോഡി മീഡിയേറ്റഡ് ഹീമോലൈസിസ് ആർ പ്രോബ്ലം ഇൻ ദിസ്. പിന്നെ പാൻക്രിയാറ്റിക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്നത് ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ. ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഓഫ് വയലറ്റ് സെൽസ് ഇസ് നോർമലി ഇനഫ് instead of the whole pancreatic transfer. സ്കിൻ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗും ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ ബേൺസ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോലോഗസ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാം. നോർമലി സിവിയർ ബേൺസ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസീവ് ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ എലോജനിക് ആയിട്ട് സ്കിൻ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് സ്വതവേ നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറില്ല. കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് വെരി it is not desirable because they may have the high risk of infection. Xenotransplantation എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒരു ഓർഗൻ വേറൊരു സ്പീഷീസ് നിന്ന് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ റിജക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഹൈപ്പർ അക്യൂട്ട്. അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ജനിക് ഡോണർ pigs which have human decay accelerating factor DAF ഉള്ള എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ജനിക് ഡോണർ pigs in the accept either it is more it will decrease the severity of the hyperacute rejection of the graft. Pigs in a use it can breed rapidly. It has larger litter, pathogen free environment breeding sadhikkum. പിന്നെ കുറെ അനാറ്റമിക്കലി ആൻഡ് ഫിസിയോളജിക്കൽ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പ്രൈമേറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് നമ്പറിലാണ് അവർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യാത്തത്.